Ia whaatalo whātu le paia mana mamalu o le tātou watunu. Whaafonga mai mo mai fo i nei tū lao le aso. Ia whaatalofa ma whaamalo atu le tawātai. Ia whaafitai le alofo le atua ua taitaina mai i le tātou watunu i le langi mamā ma le soifua le lei i le nei aso. Ia o le tātou Polokalame whaawau. O lea ua tolu nei lea o vai aso o whapena o na whaia le nei tautalanga ma le whaasalalaunga i le mai a mai o le whaunatanga le tātou kāpeneta. Ia e tāua fo'i ia le oto inatu o nisi o whaiunga. Ia manisi fo'i o kāpenanga mga i o inga le tātou whainga malo mo le silafia i le tātou watanu. O le vaiaso le lai le whaiunga o le vaiaso sa whaiai se sauninga amatalia ai ia le toe whaaleleia o le tātou wafu i ni tautu tai. Mai o se poloketi o loo lango mai e fo'i ia tātou pāanga mai fafo ai mai se le whaitupe o Asia. Mai o le whaaleleia o tūlanga ese mo le tātou wafu i le tari ngalu e pui ai ia le ngalu mai le tino le wafu o le whaaleleia o le nofoanga o le wafu o le whapea fo'i o whale i lunga o le wafu. Ia manisi fo'i o ngai o inga e patino i le ngaluenga o le ofisa o le tiute. I le whaatawina mai lea o se masini whaata e whaingofie o na mawai o loa o lo whapea o na awina mai i le tunu. Ia ma whaasau ai le ngaluenga tele o le tautala uma mai fafo o loa e whai e le fua o le ngaluenga a le tātou tiute. Whaalau tene nā tu fo'i ia le whanua e whapena o na te wai a tātou containers. Ia atonu o isi ata ia e whaailoa mai ai. Le whaatupula ia o loa o loo moonia le tātou watunuu. Ia ma whapena o na tāpena iei le tātou wafu i matautu. O lesi tu tāua fo'i o ngaruenga le tātou malo o ana ngaruenga titele. Mai o lea wa iei le wafu e pei o whaamatala i nātu. Ia a lo whapea fo'i o na whaawau ia le tātou ngaruenga tele i le awala lea ngā i sisifo i le malai waalele. Ma o lea sa whaawau atu lava ia le tātou awala lea mai seina i mālua. Ia ma lea ua whaawau atu anga i whale asiu ma whasito'o. Ia o le tātou awala lea e pito siri lava o na mamafa le whewa inga o tāwale le ngata o le malai waalele a whapea fo'i ia le wafu. Ia mai pito to'o tele fo'i le nofo ia o le vaenga lea o le atunuu. E tangata anu Samoa mai tāua tele ai la le tātou awala lea i le whiawhioai o le atunuu. Ia e whapea fo'i ia le whaatinonga o nisi o ngā duenga. Ia ma a tātou whainga whaapisinisi e lango ai i le lei o le tātou awala. O se tasi o ngā ruenga o lo whaawau o le talivai lea i vaisingano. A tonu fo'i o manatua e le tātou watunuu le lolo vaia o le talawhātai ia pia. Ia o le tātou vaisingano o lesi ala vai lea a te tele ti munga. Ia o na whapea lea o na whaale tonu le tātou talawhātai ia pia. Ia ma lea ua whaasolo atu ai lava le ngā ruenga o le talivai e anga i atu i uta. Ia mai o tāpenanga uma nei o le tali atu lea i suinga o le tau. Ia mai o se ngā ruenga masalo o le a whaawau mo le nei tausanga po le tausanga foi o i luma. E turi loa ai le whaamoe e whaataunu le ato toanga o le tātou ngā ruenga tele lea.
O nei sa whapena o na whaamaoni ai le kapeneta nisi o whaiunga mo whiriwhiringa o tofinga o nisi o fisa sili o pulenga ia manisi fo o tofinga tā ua o le tātou malo. E pei ona silafia o le tātou komisi e pulea ia le au whainga luenga le malo. Sa whaamawai i le amatanga o le masina nei ia le sunga ia ai ono mose sua o le sa avea ma teifono o le tātou komisi. Ua whaiwina nei e le kapeneta le see atu o le awhionga ia lauano vau sa epa o se tasi o komisi na te tau aveina ia le tofi teifono mo le toenga o lana konkalati e whainga luenga e whaiwina i le masina o ape wila i le tausanga fau o se tofinga tā ua tele le nei mai e tā ua fui le se e atu o lauano e tau ave ia le teifono e mawhai o na so ai ma whaawau ia le ngā luenga a le tātou komisi e pūlele au whainga luenga ale malo. O le tātou whaalapo putonga o whatunga o Samoa o lo o lātou whaatinoa ia le au nanga o le whaamuna ino toto o le tātou dialysis unit o whaisi na umi o la talata atu pe 20 tausanga talu o na whaawai mai o whaapea foi o na toe whaauawina ma whaamaonia e le kapeneta ia mulipola lose hazelman e toe tūlai mai e whaululu ia i lea whaalapo tonga tā ua le tātou malo i le au nanga i le soifua malo loina e tawala atu i le au nanga a le whaalapo tonga o whatunga o Samoa ia mo le isi tolu tausanga. O iei pea i lunga o mata upu whaale soifua malo loina ia e au ngā lava o na toe momoli atu pea le au ma le whaamalosi ia ma le whaamanatu fo i le tātou atunuu i le tā ua o le whai o tātou tui e pui ai i tātou mai le whaamai o le COVID-19 fuluiba. Mai o le whaamoe o le soifua malolo ina e ausia ia le tui ina o se au whainga o le atunuu o le selau tolus fulu afe o tangata mai le au whainga o le lua selau afe. O le selau tolus fulu afe lea o lea o le fua le na o le vaenga o le tātou atunuu ua tatau na whao o iai ia le puipuinga e ala i le tātou tui o lo whaangaso nei. E le o whaitau wina ai i le selau tolus fulu afe lea ia tangata i sifulu walu tausanga ma lalo ifo ia ma tina maitanga ma tina whailele mai o le iai le whaamoemoe o le tātou soifua malolo ina e iai le tui whaapitoa ai mai se mo le au talavou ia mai o lo tālia le ea wanoa mai o le nā tui mai bua solo le lei lava le whaangasolonga o le Polokalame o le tātou tui puipuia mo le COVID mai i le teimi le nei ua tātou o atu i le valus fulu tasi afe onu se lau fits fulu lua tangata ua mawhai o na whaatino le lātou tui mua o le ono fulu fitu pasene lea o le se lau tos fulu afe lea tātou te tuliloa e whaamautino ai le puipuia o le tunu. O i lātou ua whaia o lātou tui lona lua, ua tātou ausia le tos fulu tolu afe, ono se lau ono fulu fitu, e tusa lea ma le luas fulu fitu tesi ma le ono pasene. Ia e peifo i ona tautarangia e le vai aso ua mawai. O lea ua whaangasolo fo'i ia le whainga o tātou tui i ainga taitasi. O se whainga lea sa tātou whaatino le taimi o le Misela, mai na mai ai
ia se whaataʻitaʻiga lelei i le mawhai o na whaatino se whaamoemoe e tau wala atu lea i le o atu o le tātou au nanga i a inga teito tasi. Ia, mai avea fo ili nei a wanoa e whapena o na avatu pea le whiau e whaamalosi atu i le tātou atunu e tātou te whao ngā ina. Ia le nei a wanoa ua saunia mo tātou awa e leise tupe le tātou malo o alu i nei tui. O nei tui ua au mai wha mea lofa nisi o tātou pāanga. Ia mai o le nganga lava ina ia saunga le mu ia o tātou tangata. Ia tautuana, ia wha ngā ina le nei a wanoa, puipuia oe, ia puipuia mlo la inga. A o tatalono ai la i le tūlanga o le whaamai o le COVID. A tonu fo'i o lea ua fofonga fo'i e le mamalu o le tātou watunuu. Ua se atu nei New Zealand i tūlanga wha level 4. E whapea o na pui ai New Zealand mai le whaamai o le COVID. Ona ua maua nisi o le atunuu i le whaamai. Lea tā ua whapea o le community spread. Mai i le taimi nei, ua whaia le fuafuanga le malo New Zealand, e la atu i le level 4, mai o te manatu o se la a malosi lea, ua whaia ia i le whaiunga a New Zealand. Ina ia whaamauti noa ai fo i le puipuia o la tau tangata no. O lo whapea o le a mata i tuina i le vaiaso mua, o le ani tūlanga e tūlai mai. Ma ua avea fo i lea tūlanga ua tūlai mai New Zealand. Ua whai ei se whiriwhiringa ma se whai unga fo i le tātou kapeneta. Mō le puipuia o tangata Samoa. O le a whapea o na tōloa i a tātou baalele e malanga mai i New Zealand. O lo whapea nā o na whafo i mai ei nisi o tātou tangata nuu. Sa whapea nā o na whaasoasoa atu i ai a wanoa e malanga mai ai. Mai o le Aso Lulu Aukuso sa fuafua e o mai ai ia le baalele lea. Mai o le vao le lua se lau le tō se lau tangata sa whapea e a wanoa mai i le nāwa. Ai peitai o le mea ua tupu i New Zealand. Ma ua manatu ai foi le kapeneta ma whautua ina mai ai foi le tātou komiti o lo whengai ma le ngā ruenga o le puipuinga o i tātou i lalo o whaalawelawe whafuasei e ao lava o na tātou whaia ia se whaiunga ma se tonu ina ia mauti no ai le malu puipuia foi o i tātou i leo o mai o le whaamai e ala lea i le tāu fia o tātou te mala ngā inga ma New Zealand mō le nei taimi e tōlo pō ai ia tātou baalele e pei fo'i o na whaia i isi taimi. Ia, ma le whaamoemoe o le a mawhai o na toe whaauau pe a tūlai mai ia se tūlanga ua mawhai o na fō ia e New Zealand. Ia le toe alia i mai o nisi ua pisia i le whaamai o le COVID. A tonu fo i o le malama le tātou tunuu sa te tala whi malanga inga i le vāo New Zealand, Australia. Ai ina ua tūla i mai fo i le si i lunga o le PC o tangata Australia. Ia ua whapena i fo i o na tā fia fo i te malanga inga. O lea fo i ua maua o se tasi fo i o tātou uso a malo o le atu kuki. Tele a lātou waalele ua whaile lātou whiangainga ma New Zealand e whawhaingofia ai o na whemalanga ai le wā New Zealand ma le atu kuki. O lea fōi o whaile lātou whaiunga e te tau o na tāu whia waalele ma whemalanga inga mō le nei taimi. O te loa e whaingatā fōi i lātou ua lewa o na tāpena
ia mawhaatalitali a wanoa e toi fo i mai e le tunu. Ia whai fo i nā au ainga o lo tātua i atu. Ia ai o te manatu e te tau o na tātou i oe whaatasi o le pui pui a lava pitosili mo i tātou. Ia o le tau fia leo fe malanga i ngā mapui pui ai o tātou tua oi. Ia o le whainga lava lea pito saunga le mu. O le lava na amata mai ai e fuafuanga le tātou malo, talu o na tūla i mai. Ia le wha mai lea o le COVID-19. Ia o na whai o tuai lea o se whaalinga i le tūlanga fo i lea ua amata lava o na whai tala noanga i le wā o le tātou malo, ma le malo New Zealand. I le mawhai o na tatala o awanoa tātou te malanga ai. Ai maise le malanga atu o tangata Samoa i New Zealand. Ua amatala nei whaataltala noanga, ma o lo o ave le whaamua mua mo ngase, o lo o fia ave atu i New Zealand, mai o le foi na whaasilisila atu le vai aso ua tuanai. Ua toe tatala le tātou Polokalame o le ave o tātou ngase i New Zealand. I lalo le fisosoani al tātou malo, ia whaapea fo i ma fisosoani al malo New Zealand. O lesi vasenga o tangata e malanga atu i New Zealand, o le vaenga lea o le RSE, o e ngā lulue whaavai taimi. Mai o le aia inga lea e talanoina, o le malanga atu o e ngase, ma le malanga atu o e ngā lulue whaavai taimi, e au noa ma le whaanofo e sea i le taunu watu i New Zealand. Ai o te manatu ona o le nei taimi, ua toe tūla i mai i le pisi o le whaamai i New Zealand. Ai longa o le amawhai o na whaatino le nātu langa i se taimi vave, e ui o le lava ua ave a tātou ngase i nei taimi. Ai o le talanoanga ia, o le ua whaawau, ma o le a whaawau pea, e vaai le taimi e tala whengai o na mawhai o na whaatino ai. Ia ma whaamalia ina fo i aia ina e whai fo i o le itu o le malo New Zealand. Ia e whaapena fo i a mana onga o le tātou fo i malo. Ia o se o nai whaaringa pupuu ia mo le silafia e le atunuu. Nisi o whaai unga a le kapeneta. Ia manisi fo i o ngā ioinga. Ia mga luenga whaatino a le tātou malo i le nei vai aso. Ia manu tele, ia le tātou atunuu. Ia i le tātou wanga ia tu fo i le whai ungo i nei vai aso. Whai whapara. Good afternoon, talo falava. This is the third week that we've carried out this session following the meeting of Cabinet to give a few highlights of decisions made, events and happenings in the government. At the end of last week, we held a ceremony to formally begin a major project on the improvement of our wharf at Mataafa to improve the infrastructure and also to provide buildings to service mostly our customs. The other major part of this project is also to increase the area for containers, and this is a measure of the growing supply of goods coming into our country. This is a major project with different elements, and we hope that it will be completed in all its phases by 2024. One of the major works that has been undertaken and will continue is our West Coast Road going towards the airport. This is a major transport area
especially between Apia, the airport, and of course the wharf in Mulifanua. This is also the most heavily populated part of our country, so the roading infrastructure is very important. This has been a project that has been ongoing for a number of years now, with the target of reaching the Faleolo airport, and of course further to our wharf. The river wall for the Vaisingano River has been a project that was started probably 5 years ago now, as part of our adaptation to climate change. We are onto the second phase of the river wall, and we hope that this project, which is being funded by the Global Green Fund, will be completed as expected for the protection especially of the town area and the surrounding of the Vaisingano River. We have two appointments to our government services. Our chairman of the Public Service Commission, Mr. Aiono Mosesua, resigned earlier this month, and we have now appointed Mrs. Lawano Bausa Epa, who has been serving as a commissioner to the Public Service Commission, to move into the position of chair of Public Service Commission for the remaining part of her 3-year contract, which will conclude in April next year. The Public Service Commission, of course, serves a very significant and important part in the workings of government, and we are pleased that we can have the continuity of leadership in the Public Service Commission through this appointment of Lawano to the chair of the Public Service Commission. Mr. Mulipola Lose Hazelman, who has been the CEO for our dialysis unit, has been reappointed for another 3-year contract. This is a very important service for the country, and the Minister of Health has brought the paper to confirm the appointment of Mr. Hazelman, and it has been confirmed by Cabinet. Whilst I'm on health issues, I would like to give a brief update of our vaccine coverage for Samoa. The target that we have set for the vaccine coverage is 130,000 of the 200,000 population. This is the eligible population, which does not include at the moment those 18 and younger, and pregnant and nursing mothers. It is our intent when the Pfizer vaccine is available that this vaccine can then be rolled out for our younger population. So to date, we have reached 67% of the eligible population who have had their first shot. This is 81,672. And for the second shot, we've reached 27% at 33,667. So as I indicated last week, the Health Ministry has begun a door-to-door rollout of the COVID-19 vaccinations. This is a practice that we undertook with the measles epidemic and had a very good impact. So we are hoping
that the population will take up this new rollout by our health ministry to ensure that we can reach our target as set for our coverage of the COVID-19. No doubt you will have heard that New Zealand, with the discovery of a new community-based COVID case, has moved into level 4. And with that decision by New Zealand, we have also consulted with our New York committee, with Cabinet today, and we have come to a decision that we should defer all flights to Samoa for this period of time until the situation in New Zealand is further clarified. I think that we can all agree that this is the best protection for us to ensure that our borders are kept safe. It is unfortunate because the next flight, which would have been Thursday next week, would have brought in between 200 and 300 passengers. And I know that this will be a disappointment to families who are wanting to return, and also families who have been awaiting keenly for their members to return to Samoa. But this is a decision that has been taken by Cabinet today, and I feel confident that this is the right decision to ensure the safety of our country. So I think lastly, I think I had spoken 2 weeks ago when I first started this program that Samoa and New Zealand were beginning to hold discussions on a possible travel bubble, and especially of travel from Samoa to New Zealand, and quarantine travel at that. So the two main groups that are now under discussion for that opportunity are our health cases going to New Zealand for treatment, and the second group is the RSE workers. Although the situation in New Zealand now may delay the possibility of implementing any arrangement that can come through these negotiations, but we feel that the negotiations can still continue, and when our borders are clear and the situation in New Zealand is safe, then I feel confident that we can move forward on that travel opportunity between our two countries. So that's my short report on a few highlights and some of the happenings and events with our government this week, and I wish you all well to Aso Lulu. Any questions? Any proceed? Đâu Kiông ơi. Nếu mà một chuyện mấy đây phải ngoan mà luôn. Ta tụi mà ngay mình lại đây rồi phải mấy như thế là chú nếu mà tao kia tụi nó nói đây special này trong tờ bài nó phải mang về Polokalame community phải phải coi data tụi nó sẽ phải phải ở đây ta có coi để quarantine à để sẽ chỉ là những cái mình phải tụi nó sẽ chắc tụi nó Ele tu e whalo tele me vai nga le de tu tu nga le sa tu travel papo wa le wa tu le la tu te u tau pi file ti no tu nga le wa tu le me u si le te O le mea ia, e mwhai ana whaawau le whainga whaataltali noanga wai te le a ia tūlanga e fwoi le tauna whaamali e ina. Ai mai se ala New Zealand, ia e fwoi na ia tātou
ai e inga e tau foi ona family e ina ai mai se pa pea e i le tūlanga foi leo le malanga mai ni usila i Samoa. E le avea le mea le ua tupu nei i ni usila e le toe maua o nisi le whaama. E tau fia i fua le whaawa wina o talunga. Ai masalo e ono foi lea tolo poso na whaatinonga pe a whapea e whauniumi pe ai to ai lol na me pe amautino mai wai o le fape mai a New Zealand pe se mata tu mo se vai aso o nei do ai foi le la to po ai ia la sanga tau na ta pena e la to ai o te loa i le la i le level 4 o ina le malosi o le fua le ua ba ai e New Zealand tau na va be fai e tau fia mai ai le pepesi o le whaama. Manua lewa mo foi le manua leva ya so pero i le Fiame Tamaitai Palemia. Nei ta puia pe a fa pe fina ngalo. Te o batu yesi si. O le tūlanga le fina ngalo foi te tai ma lai tu pa fai e tu puia ya to tanga te le. Ta penanga lo to penga malo ko le tala o tu tupe. Pe ona mapuna mai nei va ya so foi se fina ngalo fa pe le ko ta pa e lo to penga malo e me se vai no tala no tupe se so so ni me sila. Le foi o mate watu ni poti sa no te mata i mid star tupe. E pe le tūlanga fai ni tai lana sila. O lo le alo le sa le mapani o le fa u le tama bueno I lona la tu langa fa minsta baba ia tu ia tu langa hore conflict of interest I mata u ia fia sa I de fia fa au pi tal tu pe ia pi sia ta pe na ngoma ai o le mo le mano le o fiona e o meso fina ngalo o le atonu ta to lo ia ta pe na ngal ta tu tala tu mo tu pe mo tu na tu mo pa o te fia tali atu mua I mtau pule o le saili sosoani na malo New Zealand. Mai o te manatu se mea I le mtau pule na rua le te fisiri mai ai poile le conflict of interest. O le memo mua o auna u amata mea I le whafse o tai o le malo New Zealand. I le tūlanga foilea o le whaonga ina o tala o le tala o le tupe, the budget. Foilea e whaangaio iai, ia whainga whaavai ai maise pe a whapea o iai se whesu ia inga. I whainga malo, pe o mela le o tupu nei a tātou o le o sui mai e le vaenga whaupu whai a le fast. E se foi ana whainga whaavai, ma ana anawa, o le whesili la. Awa o mea umai whaatino foilea I le tala o le tupe. O le whesiri la, e whaafea o na whaonga le tala o le tupe. E mawhai o na whaonga I o iai suinga ia. Ai mai se pēr whaapea o ni suinga foilea whainga whaavai e onga onga. Ia, o na mawhau lea. O te iloa o le mea na tupu I New Zealand. I le taimi lea na pale mai ai le whainga maloa le leipa, le whaau au nei. E tu sai pale mai le leipa ua iwa tausanga sa iai le maloa le national, tu sai e tolu paia inga, wai tai tolu tausanga. No o ilola, o lesi mele sa whea ngai ma le whainga maloa I le pale atu o le leipa. O le whesiri lava lea, whaafea o na whaonga le budget, e whaatino ai le suinga o la tofu I whainga whaavai. Mai ona la sa o iloa na whai le whainga maloa le leipa le nāmea. Ia au se mea fo ili nā lea e tū lai mai, fo ili I le fō mai o le whainga maloa. Ia, o le mea pito whaingo fia, o le whisiri tangata ua na whai al nāmea. Mai e se lo u whaafetai. I le vave tali mai, awa le whionga lava I Minster o tupe, o Grant Robertson. O le la o matou ma le whionga I Amulpola ma le whionga le ota sa whaile matou whaatali nonga, foi le runga o pesota inga, foi le o le zoom. Ia na fufola atu la ia le iai,
foi le o le mea lea e mau te vai ai. Ia, e mawhai ana mātou whaia, foi le titiro po Polokalame rune. Ai, e se le whai ngofie, pea e whai i tangata ua umo na whaia. Pe na whawheo na tau whaia le mea na, pe iei se, foi le se model, na mawhai na tau whaatino ai le mea na, wa ia whainga e te tau o na whai. O le mana iei o le forosanga le minsta, ai o lana upu fo. Nā alu ale lato no fo inga mua e tau sanga. O tau mawhai e whai le mea na, mai I le lato metotia lana whaonga. E na o lava le lato fuafuanga I le mea hoi lea o le toe fua. Pena tau nuu ia swinga ia na lato mana o whai. Tusala evaluate po le ale tau nuunga. Awa o le mea monia. So se ngai o inga e whai. Po se swinga foi. E te mana o e te iloa. Pena o ngā le swinga le na whai. E whatau nuu ia le aunga man wha moe moe o se mea. Ia, o le ngata la I le mato whaasoa ma le fionga I le minsta. Mona oto I na mai tūlanga fo I le whenga whaavai o tūla whono. Ai waia au mai a fo I o fo I na mai. Ia lātou fo I tangata I le poto masani o le whainga o le tuai ngā mea lea. Mai o mea ia. A whailoai, au ai whailoai a minsta o mitata esese. Po minsta o tupe, po minsta o a onga. O a umaisi o minsta o le vai fafo. A whailoai minsta. O le mea lea o tuai ngā mea ia whaasoa I e lātou. Pe whaafena whai e lātou le mea lea. Pe sili atu I le. Ia se whainga ua whaalelei a tili ai ia se lātou au nanga. I lo la tausi. E le o se mea leanga. O le mea ia o ngā. Mai mō mātou ona le mau te whau mai. E foi lea, la hale mea o le atau foi lea ti ngā I le ulu ma tau mawhau whau foi le. A lea ua iei tape nanga ua umana whai eisi tangata. Foi le tate fisili mo ta malamalama iei. Ia, o le awhionga ia Tamaitai minsta, malana minsta lango le awhionga ia leo. Ia tau kata fo e masani I me tau tupe, e lo whai tau talo tupe, e lo le winga, foi le o le whaasoa I me whapena. Ai o le fisili ia na foi le no umanatua ia o ngā le matou tala nua I le malo New Zealand. Ona na whai e lātou le to e ngā mea lea. O le transition budget, o le change budget, e fua I lungo le ese senga o vaenga whaukwhai, ia ma lātou foi filosofia, ma lātou winga tausili. O le awai ese ia whausanga o vaenga whaukwhai. O le mea mua la na, ai o le tūlangai o le talo tupe, o lai solo le leia. Mai o le sau no mai el Tamaitai minsta o tupe misalo le vai aso le o le a mawhailoa na o mai manitanga duenga e fola mai le kapeneta I le talo tupe fia whatatia I a sistema. O le tali la ale Tamaitai minsta o te manatu o lana tali I lau whauenga ina. Ele o le tala o le tupe le whaafita uli mo ia. O le whaafita uli mo ia. O le mele tupu. O le ofisa sili. O lana whautua mua lea. Foi lea o le atali. O le taitai o le vaena whaupai o HRPP. Conflict of interest. E tusala I loo foi le whaawinga ina o le tali o Tamaitai minsta. O le melna. E lai whai ngofi ane me tau tupe ia I masani me tau tupe. Ai o le whaafita uli mo ia. O le whaafai ngata o na whaatino na ngā luenga I lunga o le tūlanga fo ia. Ia, o le tūla ia tuia o le minsta o tupe. Le tau tāpena tūla na tala o le tupe. Ia, ai lai tū mai ia le tamao na whautua. Hoi lea e taita ia mai ia lesi tū o le whainga malo. Ia, te le tau whamatalatu le nāmea. Ia, wai o te manatu fo o la lava iam, e fo le sa o ale tali
al Tamaitai Minister po le ala whaafitau ri lai whia ngai manei. Ala for whakitau le Tamaitai Minister. Masalo le asa wale Minister e mai ala no fo i cabinet. In other words, the minister does not trust the CEO? Well, perhaps, I mean, you can't take away the fact that he is the son of the leader of the opposition or the leader of the other party. Can I just brief what you said about the budget? Do I really have to? But he found what sila o kung Tamaitai Palemia. Ole si tau, tato wha sino ia mai ni sila to ima. Le wa pili ma wa to to ho na pio ya ma. Le wa mai fina ngalo lai tu wa. Dia le fa uma commission ngalo na fa sino. Awa mai e foi ma se suala. Ia po se fa se apo. O e tongi ia le mo tino e tongi tato ma lo fa sino. Ao so fina ngalo wa tasi leo bala le sa ina nai ko i te ta i o le mai mai ku ia ya to tana. Ia o so tanga o tato whamsino i mata upu saro tea. I ula vele i o i le mawalunga le fua. Hole nei e talia ai le lato whasea whapea i e whasol muri e se whamsino mai tau reino sa mutai. Ai o leo wa o mai i tu so lato mana o whamsino. Whaatino ina niso mata upu leo o ta oto nei ponga malo. So fina ngalo lo fio mai le whainua leo o ta oto i a komisio ngalo na whamsino. Ia ole me mua o le au mai au o ni whaamasino e tawala mai i se whautuanga le komisi e pūlera o whinga runga whaamasino i leo se mea fo wa sa masa i fona mai a tatou whaamasino i o le tele ala whaamasino le whaamasino o api mai e le tau mate o le au mai o whaamasino i e tō lima. E ono mwhai ona whaongaina i le whaamasino o mawalunga, ia ma le whaamasino o apili fo. Ia ai le pe o le ae mai le tūlanga le o le whaamasino o mawalunga mo le nei taimi. Ia e le nāmalalaina fo i o le loma i anisi o mata upulu mo le whaamasino i le contempt of court. Mai o contempt ia e mafua mai ona ni fai unga na fai e whaamasino Samoa leo no fuia nei le laulau le whaamasino. Mai ai donga se mea amiotona le toi o mai lava o whaamasino na e whaia i le whaamasino o le contempt i lungo ni fai unga sa lato whaia lato mai e manatu fuia le kapeneta ia ua lelei le fuafuanga le ua whaatatia mai le komisia. Koe lea e pūlea ia ngā luenga le whaamasinonga e au mai e whaamasino nei. O le totongi fo i whaamasino, ia o ia totongi. O lea o mai e whaile ngā luenga le whaamasinonga a Samoa. Ai leo ni whaamasino fo i whapea o lo tō fia fo i lea full time. Koe lea e pei fo i isi tūlanga e fito a whaongaina i ari whaamasino. I le taimi e tūlai mai e se mana o. I just want to say briefly in English the response to the issue on the budget. I think it was raised earlier in the week that there was some statements that we were having problems and we didn't know how to develop a budget. And I understand that the Minister of Finance, the Honourable Mulipola, had made a response to the effect that her problem was not so much developing a budget, but that her chief advisor, the CEO for Treasury, is in a very conflicted situation, being the son of the leader of the HRPP party. Now, I just want to clarify the issue on our capacities to develop a budget.
and supposedly that we had asked the New Zealand government for assistance to develop our budget. So I just want to make clear that what we raised with the New Zealand government, and specifically the Minister of Finance, Mr. Robertson, was to have a discussion around transition budgets, especially when there is a change of government and a change of administration. How do you utilize the budget to ensure significant changes in policy as per party manifestos? So that was a specific question that we put to the Minister of Finance of New Zealand, because we knew that the Labour government, when they came in 2 elections ago, the National Party had been in office for 3 terms, so that's 9 years. So when Labour came in, this was one of their key priorities, was to how do they use the budget to ensure that their policies are put in place. Now, we are a new administration. We've come into government after HRPP has been in government in a straight line since 1988. So it is a very pertinent question. And, you know, of course, we can sort it out and work it through. But when you know that other people have had experience, have developed methodologies and ways of work in how you transition from one administration to another, and changing significantly policy basis and so forth, why not go to the source and ask, you know, what has been their experience, and share, you know, and get the benefit of their experience, and especially the modeling that they might have done. The minister very quickly understood what the issues were. He was very clear on their approach, and he admitted that it took them their first term, you know, to get into a methodology that could ensure that their policies could be implemented through the budget allocations and processes. So we weren't asking for help per se to develop the budget. I'm very confident that my Minister of Finance and her Associate Minister, you know, are both finance people. They know how to develop budgets. They know how to read budgets. But as a new administration, and wanting to see how we can begin, although, you know, we have a shortened budget period because we took over government late, but we do want to make sure that we can utilize the budget for the current financial year 21-22 to begin implementing the manifesto of the First Party. Honourable, the leader of the opposition party claims that they have not been officially informed of when Parliament will convene. Well, there is a problem supposedly with the opposition party. First of all, none of them have been sworn in. So I'm not quite sure what their status is. And when we're ready to have Parliament, we will make the announcements. But then the announcements usually go out to recognized members of Parliament. And as of now, all those MPs with the HRPP, they have no status. It appears to, it seems like the leader of the opposition party, former Prime Minister, is making claims saying that he refuses to be sworn in by the Speaker of the House. He wants to be sworn in by the head of state. Can you, what's going to happen
Well, first of all, the swearing in of the 24th of May has been validated by the decision of the courts. So the convening of Parliament, has happened, and the swearing in process that took place has been validated as well. So the normal practice is it is the Speaker who is sworn in by the head of state. Then it is the Speaker who swears in members of Parliament. So as of now, it is the prerogative of the Speaker to swear in members of Parliament. So, if members of Parliament who have not been sworn in wish to be sworn in, they should really go see the Speaker. Ia, leo se tolu poina foi leo. O le whaawawa tātou whenga le whai i nei vai taimi o le pesi o le whaamai. E whailonga ia tātou waso o whaapea i lunga o whaalinga foi lea ma whaasalalonga. Manisi au ala e whaaiti ti ai le poto foi lea o tangata. Ia, pe o te leo i o e atu le upu tolo po. O whaawau al whenga sa wai fo i le lata o sanga i al Polokalame. E al Polokalame. Ia, ai pe o ese le whaatinonga ona o le whiangai o tātou ma le COVID le vai tei. Whaawau pera whaatino sa winga i le service ko Ia, e al Polokalame ale vaenga o ile o le Tourism Authority pe ona masani ai. Kola mai sala to Polokalame whailonga i te wiki. Pamo niele tunanga nele tsatsumala vale le whahani le whapela so kai. O salvo tal no el nami. Au whiwa no lewa taunu te wira. Io te wira o Polokalame whenga maro ua tuana e tunei. Nasi sira lau whiwa i whaari nia kōmale whenga maro kō whaawau pēr e te wira pēr e a nata usanga fo pe suisesi Polokalame. Iwa e whape nā whenga maro. Io me moni ai ele io o ese tala ele. Ele whaawau pole whaawau ole te wila pe e ina isi mea ia o ele o lo whianga i mkatou ma e mana e foi lo fisi whaatupu manatu. Nau whia hapa ko mole na ma pele I se patata mo tatu mo whanawa o te loa o la e whataltal no wala o e el tato sui o ele al malo I fiti ea ma ele tau mate ele na o tato ele malo o ele whenga I maluna pesili o ele tau telefoi ia tamatia o ngoisi motor Pasifika ia ai o le whawhitau li alea I nei o le pui ngā alea ai mai atu nuu o lea o lo pesi ai ia le whaama ia ai o le meta ua hoi lea o le amata ona whaise whataltal noanga tilo ine awala e ono mwhai ona whai eile nā mea ai te minei ele mau se tonu mautu. Kasiana pa mo mo. Pero wane sa uno may pasabo ile tao pule no sige tuai ile mai nga pa pai na ni te tua mai pa mo mo la mai yo pa le sige pa ke na to tile mai na oi pa tan to na to ile ko pa mana oi se yo mana o le voila o mana au ia la to supporters e me so mama lo la tu e o atu mai tai o so
Ia, o le mea ia, o lea ua whaamania fo i lea pātu la fono ia le tau au fianga ma le whātautonga na whai i le Aso Lulu whao o me. O lona winga la, o lea ua nofo ia le nofoa o le fonga whitalai. Mai o le Mataafa i oi na le fonga whitalai. O le whātauto o sui whaipule. A o le lape maua e se whaamoe moe. I le fionga i le au mamalu o le malu. Ia, atonu e le o manino le i tu la fono. Ma le ngā solongo le whengo whātautonga. Ya, Manolo.